of oil and fat. So basically they contain the same element, which are carbon, okay, and then hydrogen and also oxygen, okay. And then of course oil and fat insoluble in water, tak larut dalam air, but soluble in organic solvent. For example alcohol. Tahu lagi lah organic solvent, contoh-contoh lain. Okay, and then actually oil and fat tu similarities dia ialah types of esters. Okay, esters. Sebab tu ester kan dia ada bau kan. Sama fat and oil pun dia ada dia punya bau dia tersendiri. That are produced from the reaction between long carboxylic acid with alcohol. Okay. Alright. So next kita tengok dari segi difference dia tu. Okay. Of course oils daripada plant source. Plant. Kalau fats tu daripada animal source lah. Okay. Ni dalam textbook you pun ada. And then of course oil tu liquid at room temperature. Animal tu solid. Okay. And then dari segi melting point, low. Fat melting point dia high. Okay. Content of fatty acid. Okay. So kalau oil ni high percentage of saturated fatty acid. Nanti kita tengok apa saturated fatty acid tu. Kalau fat ni pula high percentage of saturated lemak tepu, fatty acid. Okay, example of course corn oil, sunflower oil ataupun macam komoditi negara kita Malaysia, palm oil. Okay. Kalau untuk fat tu butter. Alright, so sekarang kita tengok apa beza saturated fat and unsaturated fats tadi tu. Okay, so basically pada nama tu kita dah tahulah sebenarnya. Saturated fat contain saturated fatty acid. Unsaturated contain unsaturated fatty acid. Unsaturated fat contain unsaturated fatty acid. Okay, so example of saturated fatty acid are palmitic acid, lauric acid and stearic acid. So kalau you nak tahu berapa karbon dalam fatty acid ni, you boleh google lah. Palmitic acid ada berapa carbon atom, dia rantai panjang lah carbon, long carbon chain. Okay, example of unsaturated fatty acid are oleic acid, linoleic acid and linolenic acid. Okay, so ni ada terbalik sikit info ni. Sepatutnya info ni semua okay, unsaturated fatty acid punya. Okay, info yang ni terbalik sorry. Info yang ni pula ini punya. Okay, so kita tengok untuk saturated fat. Nama pun saturated fat. Okay, it has only single covalent bond, okay, in the carbon chain. Okay, dia ada single covalent bond je. Okay, sebab tu panggil saturated fat lah. Kalau unsaturated fatty acid pula, dia ada at least one double bond in the carbon chain. Okay. So kenapa at least one? So kalau ada dua atau lebih double bond, kita panggil polyunsaturated fatty acid. Kalau ada satu, monosaturated fatty acid. Okay, so the presence of double bond in unsaturated fatty acid itulah causes the unsaturated fat to have low melting point and exist as liquid. Okay. Alright, so ni lah macam you boleh nampak ini ialah tadi carboxyl group lah, carboxyl group, functional group dalam fatty acid kita. So macam you nampak semua ni single covalent bond, single covalent bond. Yang ini dia mesti ada at least satu double covalent bond lah. Okay, double covalent bond between carbon atom, of course, between carbon atom. Okay, so
Next, kita tengok pula conversion of unsaturated fats to saturated fat. Okay, so contoh unsaturated fat tadi banyaknya ialah oil kan. Saturated fat tu ialah fat lah. Okay, so kenapa perlu kita nak convert unsaturated fat to saturated fat ni? Okay, contoh you pernah nampak margarine kan? Okay, you pernah belik tak? Margarine tu dia dibuat daripada apa? Animal source ke plant? Plant source. Mesti plant kan? Selalunya dari segi sama ada blend of sunflower oil dengan palm oil ke. Okay, so margarine tu sebenarnya dia asalnya daripada minyak tumbuhan. Tapi kalau daripada tumbuhan kan kita dah belajar dia ada banyak unsaturated fat, so that dia exist as liquid at room temperature. Tapi macam mana pula margarine tu dalam bentuk solid? Itulah sebenarnya margarine tu sebenarnya plant oil yang dah undergoes hydrogenation process lah untuk tukarkan daripada unsaturated fat to saturated fat. Kenapa kita nak tukarkan? Supaya senang lah untuk kita gunakan dia untuk nak masak. Okay, contoh paling senang, kita guna margarine selalu untuk spread atas roti kita kan, gunakan as spread atas roti kita, roti burger, ataupun untuk buat cookies, nak bake kuih ke apa kan. Kadang-kadang kita perlukan plant sauce punya unsaturated fat ni dalam bentuk solid supaya mudah digunakan lah. So that's why kita buat conversion ni. Okay, so macam teacher cakap tadi, actually unsaturated fat are converted into saturated fat through hydrogenation reaction. Ni you dah belajar dalam organic chemistry dalam alkene. Dalam alkene tu, okay, ada hydrogenation reaction. Dia lebih kurang sama juga. Dia memang sama lah sebenarnya. Okay, so during hydrogenation reaction, hydrogen gas H2, okay, cara tulis H2 is passed into hot oil. Okay, hot oil with the presence of nickel as the catalyst. Mesti guna catalyst lah supaya rate of reaction dia berlaku dengan tinggi. Okay, so the double bond in the carbon chain is open and the hydrogen atom are added to the carbon chain. Okay, nanti teacher explain dalam page sebelah. So the addition of hydrogen atom to the carbon chain causes the molecular mass to increase, that leads to the increasing in the melting point and boiling point. So that's why dia akan tukar daripada liquid, okay, kepada solid tadi. Okay, so this situation explain why margarine exists in a solid form at room temperature even though it is produced from oil. Okay, so inilah dia. Tadi kita nampak kat sini semua ada double bond ni. So apa berlaku ialah, okay, apa yang berlaku tadi ialah bila kita buat hydrogenation, yang berlaku ialah double bond tu, okay, bahagian double bond ni dia akan pecah jadi dua bond yang baru dan hidrogen pun masuk dekat situ. Okay, ni asal tadi ada hidrogen kan. Okay, so itulah hydrogenation reaction. Okay, so untuk uses of oil and fat ni you boleh baca sendiri, dan juga efek dia kalau kita ambil oil and fat ni berlebihan.